Very good evening. Welcome to State of Business on our television. I'm Ashing Sani Veera Singha. Let's have a look at the headlines first. Government stresses that the budget 2021 has a lot of positive measures for the issues of general public. Opposition questions why new ministries were gazetted after the budget allocations for the new year was presented in Parliament. News in detail. Former Minister of Telecommunication, Digital Infrastructure and Samagi Janabalawegaya parliamentarian Harin Fernando requests the government to appoint a digital task force in the country, claiming that the country should move ahead with the digital revolution. Thus, he made these observations at the Parliament today. There are two positives I see with President's Act of wanting to keep the ICTA, SL Cert and the TRC under him. But it also brings me a few doubts, whereas how can the TRC, being the regulator, and the telecommunication industry as the operator, both be under one person? A Google Loon kena project එක මං කෙලින්ම විවෘතව කියනවා ඒක කඩා කප්පල් කරේ එවකට හිටපු ජනාධිපතිවරයා. TRC ගේ යටතේ තිබුණේ Google Loon project එක ලෝකයේ තියෙනම හොඳම 100 best 100 innovations වලින් පළවෙනි 10 තියෙන එක. ඒ Google Loon එකට ලංකා රජයේ අණ්ඩුවෙන් 7-5ක් ගෙව්වේ නෑ ගරුවා තානායකතුමනි. The fourth industrial revolution revolves around information communication technology ICT. ජනාධිපතිතුමා බිලියන 15ක් TRC යට වෙන් කරලා දෙනවා 4G දෙන්න. හැබැයි අර බැලුමේ වැඩේ කරා නම් ඔය නිකන් hina වුණාට බැලුම වැඩේ කරා නම් හැම ලංකාවේ කිසිම තැනක white space එකක් නැතුව 4G තාක්ෂණය දෙන්න තිබුණා. හැබැයි ඒකට හිටපු ජනාධිපතිවරයා එයාගේ මල්ලිව සභාපති කරලා ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් එකේ මාව නාම මාත්‍ර ඇමති කරලා අන්තිමට ඒ වැඩ කටයුත්ත කරගෙන යන්නට කිසිම අවස්ථාවක් දුන්නේ නැහැ. දැන් අද කෙන්යාවේ ඒ ව්‍යාපෘතිය ලංකාවෙන් ගලවලා ගිහලා කෙන්යාවට දීලා මුළු කෙන්යාවම 4G තාක්ෂණය තියෙනවා. අද බලන්න කොච්චර වටිනවද මේ වෙලාවේ ළමයි Zoom එකෙන් පන්ති කාමරවල කන්නේ. ඒවන් ජනාධිපතිතුමාගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. ඩිජිටල් ටාස්ක් ෆෝස් එකක් හදන්න. ඒකට අපි ආණ්ඩුව අපිට තනතුරු ඕනේ නැහැ. ඒකට ගන්න හොඳ විද්වත් කට්ටිය ගන්න. දේශපාලනයකට ගන්න ඕන ආවරණයට විපක්ෂ මිනිසුත් ගන්න දන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒක ගැන. මම ජනාධිපතිතුමාගෙන් ඉල්ලීමක් කරන්න කැමතියි. ඔබතුමා ඊයේත් මම දැක්ක ගැසට් එකක් ගහලා තියෙනවා. තවත් ඇමතිකම් වලට කඩලා පුළුවන් නම් ඔබතුමා ඒක ඇමතිකමේ ඉන්න ගමන් රාජ්‍ය ඇමති කෙනෙක් හරි මේ දක්ෂ කොල්ලෙක්ව තරුණ කෙනෙක්ව දාන්න. In the meantime, Minister of Industries Vimal Weerawansa responded to the concerns brought by former Minister of Telecommunication, Digital Infrastructure Harin Fernando. Weerawansa also touched key issues related to the finance allocation in the budget 2021. මේ වන විටත් අමාත්‍ය මණ්ඩල කැබිනට් පත්‍රිකා කීපයක්ම අනුමත කරලා තියෙනවා මේ රටේ ඩිජිටල් කරණයට අදාළ ඉතාම වැදගත් පියවර රැසකට. මේ අයවැයට පෙර ඒකට ඕන කරන මූලික පදනම දාන්න, ඒකට ඕන කරන මූලික අඩිතාලම දාන්න අවශ්‍ය කරන බොහෝ පියවර අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකාවලින් අරගෙන තිබෙනවා. අපි සන්තෝෂ වෙනවා හරින් ප්‍රනාන්දු මන්ත්‍රීතුමා මොකද ඩිජිටල් කරණයට අදාළව කාර්ය සාධන බලකායක් පිහිටුවන්න කියලා වැදගත් යෝජනාවක් කළා. ඒ යෝජනාව කිරීම පිළිබඳව මම එතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මොකද එවැනි විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීතුමන්ලගේ එවැනි සාධනීය අදහස් තියෙනවා නම් ඒවත් උකහාගෙන මේ රටේ ඒ පොදු අභිවෘද්ධිය වෙනුවෙන් කටයුතු කිරීම වැදගත් කියලා මම විශ්වාස කරන නිසා සමහරු මතයක් හදාගෙන යනවා මේ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයට ඉතා විශාල මුදලක් මේ අයවැයෙන් වෙන් කරලයි කියලා. මම හොයලා බැලුවා ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයට ගත්තොත් 2019ට සාපේක්ෂව මිලියන 400කට වඩා අඩුවෙන් තමයි මුදල් වෙන් කරලා තිබෙන්නේ. National People's Power leader Anuruddha Kumar Dissanayake today questioned the government as to how several new ministries were gazetted in the weekend after the presentation of the appropriation bill for the coming 12 months period. අප්‍රේල් මාසයේ 30 දක්වා අතුරු සම්මත ගිණුමක් කරා මුදල් සම්මත කරලා දීලා තිබුණා. ඉන්පසුව මුදල් වියදම් කරේ ජනාධිපතිවරයා. ආණ්ඩු පැත්තෙන් තර්ක කරනවා 153 යටතේ ජනාධිපතිවරයාට ඒකාබද්ධ අරමුදලෙන් මුදල් වෙන් කරගත හැකි බව. අපි తాවකාලිකව පිළිගමු. ජනාධිපතිවරයාට බලය තිබුණා කියලා. හැබැයි ඒකාබද්ධ අරමුදලෙන් මුදල් වෙන් කර ගැනීමේ බලය ජනාධිපතිවරයාට තිබුණත් මයික පිළිගන්නේ නැහැ තිබුණත් රට වෙනුවෙන් ණය ගැනීමේ බලයක් නැහැ. ණය ගැනීම සඳහා මේ පාර්ලිමේන්තුව විසින් සීමාව අනුමත කළ යුතුයි. හැබැයි අප්‍රේල් මාසයේ 30 වෙනිදාගේ සිට අගෝස්තු මාසයේ 31 වෙනිදා දක්වා බිලියන 690කට ඒ කියන්නේ කෝටි 69000කට ආසන්න මුදලක් ණය අරන් තිබෙනවා පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතියකින් තොරව ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය කරන. તો ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය සතු ආයතන 8යි, ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා සතු ආයතන 10යි, තාක්ෂණ අමාත්‍යවරයා සතු ආයතන 10යි, මහජන ආරක්ෂාව පිළිබඳ අමාත්‍යවරයාට ආයතන 4යි. ඒ කියන්නේ ආයතන 32ක් මේ පාර්ලිමේන්තුවට වග කියන්නේ නැති කෙනෙක් ඇතේ තිබෙනවා ජනාධිපතිවරයාට. ඒ නිසා මා දැනගන්න කැමති මේ පිළිබඳ අපි විවාද කරන්නේ කොහොමද මේ පාර්ලිමේන්තුව? මේ 20 වෙනිදා රාත්‍රී අහවැය ලේඛන ඉදිරිපත් කරලා ඔක්කොම වැය ශීර්ෂ වෙන් කරලා පාර්ලිමේන්තුවට තිබෙන වෙලාවක තමයි මේ පත් කිරීම සිදු කරලා තිබෙන්නේ.
State Minister of Money, Capital Market and State Enterprise Reforms Ajit Niwad Cabral said that the government will assure the provision of drinking water facility to 95% of the country's population, which stands at 42% at present. State Minister Cabral also said that the government will also look for the solutions to human-elephant conflict with local and foreign investments. He made these observations addressing the annual budget seminar organised by the Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka in Colombo last week. The human-elephant conflict, in order to explain that. The human-elephant conflict is there in 14 districts of our country. Many people in Colombo see it only when they see news of an elephant attacking a human being or a human being attacking an elephant, or the elephant coming and destroying crops. Now they see it as a news item and that's all there is to it. But when you go to those areas and talk to the people, you realize that in about 14 districts, people are living in fear. They have problems. They cannot get about their normal business. Children cannot go to school. The activities of the entire district closes down by around 6 o'clock in the evening in those areas where there is this human-elephant conflict. So we need to address that. Take the other example of the water. Only 42% of the people in Sri Lanka have water. So is that a fair and equitable position for us to feel comfortable? No. We need to make sure that people have water. So to do that, we have to make investments and to make sure that people in the next few years will have water in their taps. So from about 42% of the people now, we would like to make that at least 95%. Stay tuned for more news after this short break. After the break, the travel restrictions imposed on 6 police divisions in the Colombo and Gampaha districts were lifted from 5 a.m. today. In the meantime, schools except in Western Province and isolated areas were reopened today for third term, adhering to maximum hygiene practices. 391 persons have tested positive for COVID-19 yesterday, bringing the total count to over 20,000. The total number of COVID-19 deaths also increased to 87 yesterday, with the identification of 4 more COVID-19 related deaths. Moreover, it was reported today afternoon that an 82-year-old prison inmate has died after admission to Ragama Hospital and that his PCR test during the post-mortem has tested positive for COVID-19. Moreover, 428 more patients infected with COVID-19 were discharged from the hospitals today upon returning to health. Thus, the total COVID-19 recoveries in the country stands at 14,497. Moreover, another 204 individuals have tested positive for COVID-19 as of 6:40 p.m. today. All these cases are close contacts of previous patients. On the other hand, the travel restrictions imposed on the Boralla, Vallampitiya Fort and Slave Island police divisions in the Colombo district were lifted from 5 a.m. today. However, the Wanathamulla Gramaniladari division of the Boralla police division and Vakanda Gramaniladari division in Slave Island will remain isolated until further notice. But Mattakuliya, Modara, Blue Mandal, Kotahena, Grand Pass Coastal, Adruppu Street, Maligavatta, Dematagoda, Kesalvatta, Maradana, Peta and Dam Street will remain in isolation status. In Gampaha district, only Jaela and Kadavatta police divisions have been released from travel restrictions at 5 a.m. today. Also, 7 Gramaniladari divisions belong to the Bandaragama police division in the Kaluthura district were designated as isolated areas from yesterday. The schools except in Western Province and isolated areas were reopened for third term from today, adhering to maximum hygiene practices. Out of the total 10,165 schools in Sri Lanka, all schools except the 1,356 schools in the Western Province, which has been harshly affected by the COVID-19 pandemic, were reopened today for the third term for grades 6 to 13. In the meantime, Chief Opposition Whip Lakshman Kiriyala brought forward some pertinent issues related to the reopening of schools in the Parliament today. අද පාසල් අරින දවස ධර්මරාජ විදුලේ ළමයි 4000කින් 75යි ඇවිල්ලා තියෙනවා. only 75 එකක්. මුළු මානවර දිස්ත්‍රික්කෙම 100ට 5ක් 10ක් අතර තමයි ළමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඇත්ත වශයෙන්ම බොහෝ පාසල් වල සනීපාරක්ෂක කටයුතු ඉතාමත් පහළ මට්ටමක තියෙන්නේ. ඒ වගේම මානවර දිස්ත්‍රික්කේ PHIලා ඉන්නේ පාසල 60කට එක්කටයි ගරු කතා කරගතිකොට. බෙහෙවින ප්‍රමාණවත් නැහැ. ඉතින් මේක ආණ්ඩුකාරයට කියලා හරි తాවකාලික කට්ටිය බඳුගෙන හරි මේක වැඩි කරන්නේ කියලා මොකද පළාත් සභාව දැන් නැහැ.
මං ඉල්ලීමක් කරනවා ඒ වගේම මේ රුපියල් 5000 ලොක්ඩවුන් කරලා තියෙන ප්‍රදේශවලට තව 5000ක් දෙන්න කියලා මං ඉල්ලීමක් කරනවා. හැමතැනටම නෙවෙයි ලොක්ඩවුන් කරලා තියෙන පළාත් වලට 5000ක් දෙන්නේ කියලා මං ඉල්ලීමක් කරනවා වැඩිපුර. මොකද ඒ අයට කුලි වැඩ කරන්නත් බෑ. එළියට එන්නත් බෑ. ජීවත් වෙන්න මාර්ගයක් නැහැ. Education Minister stresses that the opening of schools was taken after consultation of all the relevant parties and no injustice will take place on the students in the Western Province. State Minister for Education Reform Susil Premajayanthe, who also joined in the same media briefing, explained how the government is engaged in a novel measure of continuing the school education via television channels. මේ තුන්වෙනි වාරයට අදාළව පාඩම් 2400ක් එයින් 400ක් වෙනට ශබ්දාගාරවල පටිගත කරලා අවසන් කරලා තිනවා. හැම දිනයකම පාඩම් 30ක් ශබ්දාගාර 5ක පටිගත කිරීම සිදු වෙනවා. අද මේ මොහොතේ සිදු වෙනවා. ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ ස්ටුඩියෝ 3ක්, SLI IT එකේ ස්ටුඩියෝ එක, ඒ වගේම විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ ස්ටුඩියෝ එක මේ සහ යාපනයේ මේ ස්ටුඩියෝස් 6ක දිනපතා මේක පටිගත කිරීම සිදු වෙනවා. ඒතර ඒවා රූපවාහිනිය හරහා දරුවන්ට අපි ලබා දෙනවා. ඉදිරි අවශ්‍යතාවයේ තව මින් එහාට පැන නගිනවා නම් ඒ සඳහා දැන්ට සූදානම් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම පළාත් අධ්‍යක්ෂකවරු පළාත් අධ්‍යාපන බලධාරීන් සමග අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ තවදුරටත් මෙවැනි තත්ත්වයක් ඉදිරියට පවත්වාගෙන යන්න වුණොත් කොහොමද අපි print ඒ කියන්නේ මුද්‍රිත පැකේජ් හැටියට ශ්‍රේණිය පාසලට ලබා දෙන ක්‍රමවේදය ඊළඟට පළාත් බලධාරීන් සමග ඒ පළාත තුල කොහොමද අධ්‍යාපන කටයුතු වරින් වර පාසල්ලේමින් ඔය ලැබෙන තත්ත්වයන් තුල එහෙම නැත්නම් නිවාසවල සිටින දරුවන්ටත් ඒවා ලැබෙන ආකාරයට වැඩපිළිවෙලක් දැන්ට සකස් කරගෙන යනවා. The Board of Investment of Sri Lanka has signed an agreement with a leading Chinese tyre manufacturer in the world, Shandong Haohua Tyre Company Limited, to set up a project to manufacture tyres for the export market. It is estimated that this high-profile project will bring $300 million foreign direct investment to the country, with exports expected to commence within 3 years. Accordingly, this significant investment will boost the rubber-based manufacturing industry of the country while creating new pathways to the export markets. Rubber sector is one of the 5 thrust sectors identified by the BOI's strategy to drive the FDI to the country. Presently, Sri Lanka gains $1 billion worth of export earnings through the rubber industry, while the present government has set up a target of $2 billion to achieve by the year 2025. Thus, it is estimated that the establishment of this project will fulfill 30% of the target once operations commence. Shandong will manufacture semi-steel radial tyres and all-steel radial tyres needed for the trucks, buses and passenger cars, creating job opportunities for nearly 2,000 people. The inflow of the skills and the technology to the local youth through this investment will be another unique advantage for the country. Shandong will be established in 121 acres of land in the industrial park within the Hambantota International Port, and in the first phase, the company is targeting an annual production of 9 million tyres to be shipped to 45,000 containers. We'll be back with stock updates after this short break. Back after the break. The trading at Colombo Stock Exchange ended on a negative note today. The all-share price index dropped 12.93 points to close at 6,072.07, and the S&P SL 20 dropped 1.73 points to close at 2,388.54. Turnover was 1.2 billion rupees and over 39 million shares were traded. Up next are forex rates. And that's all the news for today. See you tomorrow with State of Business at the usual time. Until then, take care. Good night.